Good afternoon, students. So today's class is all about the Unix system call interface, right? So Unix makes its services available through the system calls, right? So there are different kinds of system calls that you have already known in our previous chapter on this one operating system. So we will just look into the actual system calls that what they are in reality, in real. So a system call is a request to the operating system for a service. Typically, so a system call is a request to the operating system for a service. Now in here, when you are calling about this request, means that means the operating system provides an API for application programming interface and makes all the system calls available through its API. Now Java has its own API system, Microsoft Windows has its own API systems. Java has its own API system, so Linux also has its own API system for accessing the system. Now we will look into the different. It is typically made by a trap into the kernel. So a trap is basically, so a kernel is working on the processor, so a trap is made into the kernel to make this system call available. So there are different kinds of system calls. So the initial we can call about the file manipulation. So what is the file manipulation? So there are different system calls. You see open, close, read, write, stat, duplicate, lseek, create, unlink, change mode, fncntl, mmap. So these are the different types of what you can say that file manipulation system calls that are available within the Unix operating system. So open means we get a file descriptor of or for a name file. So you want to open a file, right? In C language, when you are when you are writing about input and output to a file, so you would use fopen, right? Fopen just means only that is file open. So it is used to get. আচ্ছা তোরা সব কিছু বুঝতে পারছিস? হ্যালো। না স্যার, শব্দটা একটু কেটে কেটে আসছে স্যার, আমার শুনতে অসুবিধা হচ্ছে স্যার। আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়া। Acha, now can you hear me? Hello. Yes sir. Okay, Yes, fine. sir. So now, so আমরা কি জানলাম? It's a system call is an interface or system calls are a way to provide to make a service, to give a service to the user. So it's a request to the operating system for a service, right? Whatever service you require from the operating system, it is done via the system call. So there are different kinds of system calls are there. So one is the file manipulation. So to open a file, so basically when you are opening a file, you just double click it, right? But what happens behind the scene is that the system call, that is fopen, gets called. So fopen, what it does is opens the file and gets a pointer to that file location and sends it back to you. So it's a get a file descriptor for the name file. Now when you have opened the file and you want to close the file, you have to use the close. So you have to close the file name. So you can use the close system call to close the file name. Read means you have to read data from the file descriptor. So if you want to read data, so the read data works as basically through a pointer. It takes one data at a time, one character at a time, and displays it to you. Same thing is there, write. So read basically takes the data into a buffer, and it's your job to display it on the screen. Write is the, so basically given a file descriptor or a pointer, you write the data to the pointer and it will write in the file. So if you want to get certain statistical data about the file, when it was created, when it was last used, so you can use the stat
file, stat system call. So duplicate means you are creating a duplicate to a descriptor. Lseek means changing the current offset. So you are seeking some other pointer within the same file description that you can do through lseek. So if you want to create another file name, you can use the create. If you want to remove a file from the directory, you can use unlink. If you want to change the mode of operation in a file, you can use the change mode. So this is available within the we can say the commands only. Fcntl allows the file control. Mmap allows the file map the file contents. Okay, so we'll look into them one by one. So some of the things we have already seen. So basically, create system call is what? Create is used to create new files. When what you are doing, you define the path. What is the mode of operation? Means read, write, deletes. All those things are done using the this mode T mode, right? It is equivalent to open a path, and then what is the name of the file and what you want to do in the file, that is done. So a simple command is then given in here, that is mode equal to underscore T equal to mode. So whatever the user grep file, whatever it is the data is given in here. So the mode is basically user can read, write, or basically execute the file operation or not. That is the data. So what is the file name? Start tab. So the file will become with the temporary file. So fd equal to create file name means the file is created in the temporary file and the mode of operation is given in here. So unlink is basically it removes a directory entry int unlink constant. So basically, if you are writing this unlink file name in your C program, so it just unlinks the file from the directory, right? Removes the link to the. So it just removes the link, right? So basically, this is a simple exercise that you can do to write a program for basically we can say about creating and unlinking a file. Change mode is what? It is a change mode. What are the modes of access are there to a file? There are three modes of basically access, that is read, write, and what you can call execute, right? So if you want to change the access permission to a file, so you have to use the function int change mode, or if for files it can be f change mode, right? So both are same. The effective user ID of the process must match the owner of the file. So whatever the user ID the process it shows, that is it must match the owner of the file, or the basically who is the owner of the file. Mode is constructed by bitwise OR operator or access permissions. So basically, this is the reading WIR means read, write, execute. So these are the basically some of the modes that are available to you. So you can do this command name also using the change mode file. So different kinds of examples are shown here. That is read, write, and this one. So you can change the mode of a file, that is you can means allow a permission or disallow a permission to a file to different user using the change mode operation. So this is the code for that. So these things you do not worry actually. So these things are done internally within the operating system. You just write the command, that is change mode ... this one. So the automatically this program gets called and it does this job for you. So this is file control operation. So basically a collection of things that you can do with file, that is make the input output synchronous or asynchronous. Is the input will get into synchronously, or basically it can get randomly. That is the how can do file locking you can do using this one, file control operation. You can receive a signal when the file is available for read or write. You can receive a signal when the file is modified by another process. You can keep a file open across execution environment, whatever it is. Anything else is a particular device driver needs to do. So whatever the device driver needs to do, you can use control using the fcntl system call. So if duplicates a file descriptor, so it finds the lowest number of available file descriptor greater than or equal to the arg and make it a copy of the FD. So you have a FD, right? You have a file description, and so it gets a number that is greater than or equal to the argument, and it makes a copy of the file descriptor. So basically, you create a double file, or double link to a file, double descriptor to a file. So by duplication of the system call means it returns the named descriptor and will close the named descriptor if it was in use before the call. So basically, nothing. You just create. So basically, you have a created pointer to a file by fopen. Now you want to create a duplicate of the file. You can do it using duplicate fd or dupt. So that is
done through these commands. So if control, other examples are that you want to write test for a new processor. So if you want to change modes of operation of a file and you want to write many processes and do IO handle interrupts and all those system calls, you can use the file control, this example of system call, to do all those things. But these things you need to do in the supervisor mode. Supervisor mode means you have to do SU. So any command you start in the terminal is to start with super user, that is SU, FCNTL, whatever it is, whatever you want to do with the file. You don't want to rewrite the Linux kernel and define the new system call interface. So if you want to write a device driver for a pseudo device, you can do it by using the FCNTL dynamically linked at the kernel at the runtime, so which can be linked to the kernel runtime. So you can open the device driver as a file and you can do FCNTL. Means whatever, means if you want to read or write into a device, supposedly your CD-ROM is there and you want to use it as a file, you can do it using FCNTL. So FCNTL treats your disk drive as a file and it inputs and output to the system. So it writes your tests as user space programs. It can be multi-process, multi-threaded. It can do input output and whatever with the memory. It's basically do something small specific operations. So mmap is basically, it establishes the mapping between a process address space and a file or a shared memory object. So basically there is a process address file space is there and there is a file, or basically, and there is a file. There are three things. A process address space is there, which is the logical address space, which you have learned in the operating system in your previous class. There is a file system is there, right? And there is a shared memory object is there. So yeah, there is a memory and a space which is basically reserved for doing something. Now, what is the map does? So basically, it allows files to be treated as memory buffer. So you can read or write from a memory buffer and you can treat it as a file. It can basically map the things to a file, that is basically whatever the address is, whatever length is, you can do or write anything. Then you can use that memory buffer as a file only. So unmapping saving changes automatically. So you can unmap also save changes automatically. So basically, so whatever the changes are there, you can unmap it from there also. So in mapping means you want to make a change in the memory buffer. You write some file command name, that is FCNTL, and you make changes in the memory buffer. But you treat that memory buffer as a file only, and then you can unmap from there. That is the way you can do it. So what are the directory manipulation system calls? So open directory is there. So this is a different system call which is does the work for directory manipulation. এই তোমরা বুঝতে পেরেছো তখন পর্যন্ত কি পড়ালাম? হ্যালো স্যার দেখলাম স্যার, সব বুঝিনি। বুঝোনি? কি বুঝোনি বলো? স্যার অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। হ্যাঁ বলো, সেটা কি জানতে হবে তো। বলো কি বুঝোনি? সিস্টেম কল কি বুঝেছো? এরপরে হ্যাঁ সিস্টেম কল বুঝি, এরপরে যান স্যার। এরপরে এটা ফাইল ম্যানিপুলেশন সিস্টেম কল। এরপরে এটা হচ্ছে ক্রিয়েট সিস্টেম কল। এই যে স্যার এই জায়গায় স্যার এগুলো কি ওপেন পাথ ও এগুলো হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট মোড অফ অপারেশন, ইউজারের জন্য, আউটসাইড ইউজারদের জন্য, সবার জন্য। এগুলো একটু দেখে নিতে হবে তোমাদের। এটা হচ্ছে কি ফাইল নেম, যেটা পাথ নেমটা ক্রিয়েট করছে, এটা অ্যাকচুয়ালি নতুন ফাইলের অ্যাকচুয়াল নেমটা, ফাইলটা হচ্ছে কি ফাইল নেমটা অ্যাকচুয়ালি। So these are the user mode, the modes of operation that you can do on a file. So whatever operations you want to do, you can do it through this one, create file. এবার বলো কি বুঝতে পারোনি? এটা বুঝতে পেরেছো? আনলিঙ্ক বলো। না স্যার আনলিঙ্কটা একবার বলেন। Whenever you create a file, a directory link is created to the file, right? So a symbolic link is created to the file, right? Whenever you create a file. So unlink, what it does, it removes that link to the file. Means you are specifically truncating the file link. So there is no, what you can say, no existence of the file in your directory. ঠিক আছে? It is something like deleting a file only. আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। এবার এটা জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই।
চেঞ্জ মোড। তো চেঞ্জ মোডটা এর আগে ইউজ টু স্যার, এটা ফ্যামিলিয়ার। আচ্ছা, চেঞ্জ মোডটা ফ্যামিলিয়ার। তো এটা চেঞ্জ তো মোড, স্যার ওই যে চেঞ্জ করে না স্যার, রিড অনলি হ্যাঁ, ফাইল তো নাকি? রিড রাইট পারমিশন, ঠিক আছে, রিড রাইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট এক্সিকিউশন পারমিশনস আর চেঞ্জড ইউজিং দ্য চেঞ্জ মোড ফাইল সিস্টেম। ওকে, সো ইন লিনাক্স ইটস এ ভেরি কমন। এটা এটা হচ্ছে কি, এটা এক্সাম্পল চেঞ্জ মোড। হ্যাঁ, এটা ইন্টারনালি কি হয় সেটা সেটা বোঝানোর জন্য। আচ্ছা এইটা বুঝতে পেরেছো, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অপারেশন করার জন্য। এফসিএনটিএল, এফসিএনটিএল মিন্স ফাইল কন্ট্রোল, ফাইল কন্ট্রোল স্যার একটু সিস্টেম। চেঞ্জ মোডটা বলবেন না, ইন্টারনালিটা, ওই এক্সাম্পলটা। আচ্ছা দেখো, মেন ইন ডার্কসি এটা দেখো নরমাল কমান্ড, ঠিক আছে, এটা ইউজার থেকে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। কি মোডে খুলছো যেটা, এগুলো ডিফারেন্ট মোডস অফ অপারেশন হতে পারে, ইউজার গ্রুপ, ঠিক আছে। ইউজার মানে একটা গ্রুপেরও কি কমান্ড থাকতে পারে, একটা ইউজারের কি কি মানে ইয়ে থাকতে পারে, মানে ওই মোডটার উপরে। যদি একটা গ্রুপের যদি একটা রিড রাইট পারমিশন থাকে, কোন কোন গ্রুপের থাকে শুধু রিড অফ পারমিশন থাকে, যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যালাউ করে। ইউজারদের থাকে, ইউজার যেমন ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারে, ঠিক আছে। তো ইউজার এন্ড গ্রুপে আলাদা আলাদা পারমিশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তো আর্গুমেন্ট সি মানে এখান থেকে তোমাকে যেটা হচ্ছে টার্মিনাল থেকে এই কমান্ড গুলো পাঠাতে হবে। যে কমান্ডের উপরে নির্ভর করে তুমি হচ্ছে গিয়ে ফাইলের ইয়েগুলো চেঞ্জ করবে, ফাইলের অ্যাক্সেস পারমিশন চেঞ্জ করবে। তো if it is read write whatever it is, if it is not equal to it is basically error। আর যদি হয় তাহলে কি হবে, তাহলে ওটা আমি ফাইলের যেটা স্ট্যাটিক ইয়ে মেটাডেটা ইনফরমেশন আছে যার মধ্যে রিড রাইট পারমিশন গুলো দেওয়া থাকে, রিড মানে 1, রিড মানে 0 হতে পারে, রাইট মানে 0 হতে পারে, বা এক্সিকিউট মানে 0 হতে পারে। আবার যদি রিড রাইট 1 হয় তার মানে এক্সিকিউট যদি 0 হয় তার মানে ইউ হ্যাভ রিড এন্ড রাইট পারমিশন বাট ইউ ডু নট হ্যাভ এক্সিকিউশন পারমিশন, ঠিক আছে। তো চেঞ্জ মোড what it does, it allows the it changes the read write or execution permission for a user or a group of users depending upon what in what jurisdiction it is used, ঠিক আছে। ওকে স্যার। FCNTL বুঝতে পেরেছো, it's basically file control. So do many operations, you can do make synchronous input output, file locking, এফসিএনটেল এর স্যার এক্সাম্পল গুলো একটু দেখালে স্যার ভালো হয়েছে। FCNTL এর এক্সাম্পল, FCNTL এক্সাম্পল তো তুমি নিতে বুঝতে পারবে। দেখালেন একটু আগে এসে বলছিলাম। এটা ছিল 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 আগের ক্লাসে ছিল তো, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাকে। আচ্ছা আজকেই স্যার? না না, আজকে ছিল, দাঁড়াও। তো FCNTL মানে হচ্ছে গিয়ে ফাইল ডেসক্রিপশন, মানে যে পয়েন্টারটা আছে, কি কমান্ড আছে সেইটা। আর্গুমেন্টস হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি কি কি করতে চাও, আইদার মেক ইনপুট আউটপুট সিনক্রোনাস or asynchronous, ফাইল লকিং, receiving a signal when file is available for read or writing, receive a signal when the file is modified by another process, keep file open across execution command, anything else particularly device driver। So device driver যদি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে you can use the file control operation or the file control system call. So if you want to test a new processor, what you want to do? You want to do using a Linux kernel. So you have to run many processes, do input, output, handle interrupt, everything you can do through FCNTL, through a file. Similarly, you can, if you have created a new device driver, ঠিক আছে, তোমার একটা ডিভাইস আছে, তুমি একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস বানিয়েছো, but you want to link it to the computer, ঠিক আছে। So you can create a pseudo device driver and you can use the FCNTL controller, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে ওই ডিভাইসটাকে একটা ওই ডিভাইসের যে ডিভাইস ড্রাইভারটাকে ওটাকে একটা ফাইল হিসেবে দেখা হবে and you can manipulate what other data that is within that device that you can do. So that is what you can do in this case. mmap হচ্ছে বেসিক্যালি প্রসেস এন্ড ফাইলের টু শেয়ার মেমোরি। তো বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে
ডেটা হচ্ছে প্রসেস থেকে হচ্ছে গিয়ে ফাইল স্পেসে যাবে, বা হচ্ছে গিয়ে তোমার এনি ইনপুট আউটপুট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ফ্রম এ process to a shared memory object. So you have to map, you have to use mmap system call. So it will map the information. So the data representation within a process is different from a data representation within a file or a memory address. ঠিক আছে, মেমোরিতে যেভাবে ডেটাটা রাখা আছে সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট ফ্রম ফাইল। ফাইলে কিন্তু ওটা একটা ম্যাগনেটিক, ঠিক আছে, আর মেমোরিতে ওটা ভোল্টেজ। আর তুমি যেটা লিখছো সেটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি টেক্সট হিসেবেই দেখা হয়। তো সেটা হচ্ছে যে ম্যাপিং যেটা করতে হয় সেটা mmap সিস্টেম কল দিয়ে করা হয়, ঠিক আছে, between a process address space and a file or shared memory address. So allows files to be treated as memory buffers, unmapping saves changes automatically. ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। So directory manipulation, how it is done? Directory is technically files which are handled in a specific manner, that is open directory, read directory, close directory, rewind directory. মানে if it is a sequential directory, you can basically go from the again first one. So open directory streams corresponding to a name directory. ঠিক আছে? So basically, if it is equivalent to open system call for file. So if you want to open a directory name, you have to use this one, open directory call. Read directory. So whatever the entries in the directory is. So entries in the directories means file names. What are the file names are there? What are the offsets are there? So every information in the directory, you can read the directory and you can put the data. So read the next directory or dir. The count is ignored. So in here, basically, I want to read from it information. So what is the inode number? ठीक है? So basically, inode number is basically the directory or basically file name within the hard disk. What is the offset means? What is the pointer to it? What is the length of the directory? What is the name of the basically name of the file within the directory? So basically, all those things are done using this read directory information. Close directory means it closes the directory stream from where you are studying the data. So rewind directory basically resets the position of the directory stream to the beginning. So you are doing a sequential access or you want to do a hierarchical access. So if the directory structure is in a hierarchical basis, you will go from the root to the leaves. So rewind directory means it will reset the pointer to the root of the directory, or if it is a sequential directory, it will point to the beginning of the directory. Seek directory sets the location of the directory stream. So basically, you are going to a particular, you want to seek a particular file. So it will seek the, it will put the pointer to a particular file there. So these are the different users are there. Now then there is the memory allocation, right? Memory allocation system calls means are what? So there is a malloc, malloc, calloc, real alloc, free alloc. So we have already studied it when we are studying here C++ এ যখন আমরা ডেটা স্ট্রাকচার যখন পড়েছিলাম তখন এই মেমরি অ্যালোকেশন গুলো আমরা পড়েছিলাম, মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So these are really library calls, not system calls, but library call through দিয়ে হলেও ওগুলো internally যখন ওটা সিস্টেমে যায় তখন ওটা সিস্টেম কল হয়ে যায়। The STM actual system call is SBRK. It sets the limit of the heap you are allowed to use. Heap মানে any process has 4 parts: the text part, the data part, the stack part, and the heap part. ঠিক বললাম তো? স্ট্যাক আছে, তারপর হচ্ছে গিয়ে মেন মেমরি আছে, তারপর গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল, তারপরে হ্যাঁ ঠিক আছে। It says the limit মানে কতটা পর্যন্ত তুমি ডাইনামিক মেমরি ইউজ করতে পারো, that is set by this one. Essentially gives us a hunk of virtual address space to use. So basically তোমরা যদি লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করতে চাও তাহলে কতগুলো ভার্চুয়াল অ্যাড্রেস স্পেস ইউজ করতে পারবে সেগুলো তোমরা ব্যবহার করতে পারবে। বাট অ্যাজ ইউজার্স উই ডোন্ট নর্মালি কল এসবিআরকে, আমরা কি ইউজ করি? malloc, calloc, realloc, free alloc. malloc কি হয়? free and friends manage the memory, no system calls, just as the virtual address কি virtual calls আছে, and virtual system, virtual management যে সিস্টেম আছে এটা allocates the actual memory within the memory. তোমরা এগুলো জানোই অলরেডি, ঠিক আছে, কি করে কিভাবে কোন ডেটা গিয়ে থাকে, ঠিক আছে। তো malloc calloc মানে রান টাইম হিপ মানে যখন এটা ডাইনামিক মেমরি যেটা আছে সেই কারণে এইভাবে যেতে পারে, ইউজার স্ট্যাক হচ্ছে এইভাবে ঘুরবে, ঠিক আছে। এগুলো আমি বোঝাচ্ছি না তাহলে।
These are shared libraries, ঠিক আছে? দেখো এগুলো মেমোরি অ্যাড্রেস কিন্তু সবকটা ডিফারেন্ট। কার্নাল ভার্চুয়াল মেমোরি অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট, ইউজার স্ট্যাকের অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট। ইউজার স্ট্যাকটা দেখো নিচে নামছে, ঠিক আছে? মানে এটা পুষ্পক করে চলছে, ঠিক আছে? আর শেয়ার মেমোরিজ একটা আলাদা আছে, ঠিক আছে? যেখানে ওটা একটা আলাদা অ্যাড্রেস স্পেস আছে। একটা রান টাইম হিট মেমোরি আছে যেটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যাচ্ছে, ঠিক আছে? রিড রাইট ডেটা আর একটা আছে তোমার হচ্ছে গিয়ে যেখানে কোড আর ডেটা থাকছে সেইটা হচ্ছে এখানে আছে। সবার কিন্তু অ্যাড্রেস স্পেস আলাদা। So allocate, what it is, allocate, it allocates the memory in the stack frame of the caller. তাহলে এটা কি হচ্ছে বেসিক্যালি যখন ফাংশন করে কল করা হচ্ছে, নতুন কোনো ফাংশনে কল করছো, তার অ্যাড্রেস স্পেস গুলো যেটা হয় সেটা অ্যালোকেট হয়। ইট অ্যালোকেটস দ্য মেমোরি ইন দ্য স্ট্যাক ফ্রেম। তো যে কোনো প্রসেসর একটা স্ট্যাক মেমোরি থাকে, তো ইট অ্যালোকেটস দ্য মেমোরি ইন দ্য স্ট্যাক ফ্রেম টু দ্য কলার। যে ফাংশন থাকে সেখানে স্ট্যাক মেমোরি থেকে ওখানে স্পেস অ্যালোকেট করা হয়। ইটস দ্য বিয়ন্ড দ্য কারেন্ট স্ট্যাক লিমিট রিজাল্টস ইন দ্য আনডিফাইন্ড বিহেভিয়ার। এটা কোনো মানে বিহেভিয়ারটা ঠিক বোঝা যায় না। There is no corresponding free call. The memory is automatically freed when the function returns. মানে এখানে কি হচ্ছে তুমি ফ্রি না করলেও বেসিক্যালি the memory is automatically freed when the function is returning. So don't pass pointers to the allocate memory back to the call stack. এটা করলে মানে অসুবিধা হতে পারে। যদি তোমার কোনো ডেটা থাকে allocate তারপর যদি তুমি স্ট্যাক কমান্ডে যদি ইয়ে করতে থাকো, তার মানে ওখানে কোনো একটা এরর হতে পারে। malloc কি করে, returns a pointer to the back list size bytes not zero field alloc from the heap memory থেকে malloc এ data allocated হয়। So basically be careful to allocate enough memory overrun the space। যদি ওর থেকে বেশি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এরর দেবে, ঠিক আছে? আর যদি null ফল বলে কিছু থাকে, that is common error cat star malloc starlen buffer। যদি বাফারের সাইজের থেকে বেশি বা কম হয় তাহলে তখন ঝামেলা হতে পারে। মানে বাফারের একটা সাইজ বেশি থাকতে হবে। তার লেন্থ str লেন্থ কি হয়, স্ট্রিং এর হচ্ছে গিয়ে লাস্ট ক্যারেক্টারটা নাল ক্যারেক্টার থাকে, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি আমাদের বাফারের একটার মধ্যে বেশি ক্যারেক্টার দিতে হয় তাহলে যাতে নালটাকেও ইনক্লুড করা হয়। হোয়াট ইজ জিরোইং মেমোরি? সামটাইমস বিফোর ইউ ইউজ মেমোরি রিটার্ন বাই লক ইউ ওয়ান্ট টু জিরো ইট, ঠিক আছে? আমরা ওটা কি করতে চাই, যখন মেমোরি অ্যালোকেট করতে চাই যে নতুন মেমোরিটা অ্যালোকেটেড হবে আমার কাছে আমার প্রোগ্রামে, তখন ওটাকে বেসিক্যালি সবকটা ভ্যালুকে আমরা জিরো করতে পারি, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি মেমসেট স্ট্রেসেস ট্রান্সফার টু স্পেসিফিক ভ্যালু, মানে ওটাকে আমরা স্পেসিফিক ভ্যালুতে আমরা করতে পারি, একটা স্পেসিফিক ভ্যালু ওটার মধ্যে সেট করে দিতে পারবো। সিএলএফ তো তোমরা জানোই, উইল অ্যালাউ জিরো মেমোরি দ্যাট ইট ইজ রিটার্ন। যে কোনো মেমোরিকে ওটা দেওয়ার আগে ওটাকে জিরো করে দেয়। ইট ইজ ইকুয়াল টু malloc প্লাস mmset, ঠিক আছে? malloc প্লাস memset করলে মানে মেমোরি সেট করলে, mset দেখো memset মানে হচ্ছে কোনো একটা স্পেসিফিক ভ্যালুতে তুমি সেট করে দাও যে অ্যালোকেটেড মেমোরিকে, সেটা CLF অলরেডি ওটাকে জিরো করে দেয়। It takes time to zero the memory, so frequent calls to calloc can be more costly than just malloc. So a design consideration for your program. realloc কি করে, allows modified to specify, মানে এটা হচ্ছে কি তোমরা অলরেডি realloc এর ব্যাপারে শুনেছো, অলরেডি যে allocated memory আছে তার মধ্যে যদি তুমি চেঞ্জ করতে চাও, you want to use, you can use the realloc command. It changes the size of the block pointer to size bytes and returns a pointer to the possibly moved block, ঠিক আছে? মানে যে মেমোরিটা অলরেডি অ্যালোকেটেড, ধরো তুমি একটা 10 বাইটের মেমোরি সাইজকে তুমি অ্যালোকেট করলে, সেটার মধ্যে যদি তুমি মডিফিকেশন করতে চাও, you can use the realloc. We have studied this in our, when we were started reading about what is that data structure classes. So what is free? It returns memory to the process for possible later reallocation. So it basically returns the memory that was used before, right? Memory is automatically freed on process termination. So however, it is always a good idea to explicitly free any memory, মানে কোনো পয়েন্টার থাকবে না, allocated থাকবে না। During program execution, you should always free allocated memory when you don't need it anymore, ঠিক আছে? Sometimes performance consider dictate, so writing a memory is really bad for performance if you don't have to. So basically, what if you are allocating a buffer, you are going to copy a string into what is the string? It will just a simple questions গুলো আছে, এগুলো দেখে নিন। A leak in the program's dynamics or allocation logic, it causes it to fail to reclaim memory in the heap and it has finished using it, eventually causing the program to fail. তুমি যদি এখন কোন একটা মেমরি ইউজ করো আর যেটা যদি কোনো একটা ওভাররাইট করে অন্য মেমরি স্পেসকে, তখন একটা মেমরি লিকের চান্স থাকে, ওটাকে প্রোগ্রামকে হল্ট করে দেয়, ঠিক আছে? আর মানে সেই অ্যাড্রেসটাকেও খুঁজে পায় না। তো ইনিশিয়াল অ্যালোকেশন যদি এরকম থাকে 4 পয়েন্টার 4 malloc, আবার তুমি একটা ইনিশিয়াল অ্যালোকেশনের উপরে যদি একটা নতুন পয়েন্টার অ্যালোকেশন বসো, তাহলে ইট মে লুজ ট্র্যাক। So basically, what is free? It returns memory to the process for possible later reallocation. So it basically returns the memory that was used before, right? Memory is automatically freed on process termination. So however, it is always a good idea to explicitly free any memory, মানে কোনো পয়েন্টার অ্যালোকেটেড মেমোরি আছে তার মধ্যে যদি একটা 10 বাইটের মেমোরি সাইজকে তুমি অ্যালোকেট করতে চাও, you can use the realloc.
So what is the kernel level IO? So basically the Unix gives us a file size abstraction name stream of bytes, system calls for access, open, close, read, write. So there are higher levels of abstraction at the abstract level or libraries. আজকে এই পর্যন্তই থাকুক নাকি? হ্যাঁ স্যার। এটা তাহলে তোমার দিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার, এটা এবার দেখতে হবে স্যার। ঠিক আছে, তোমরা বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সৌরভ বুঝতে পেরেছিস? এই সৌরভ, পড়াশোনা করছো সেটা। সারণ্যা বুঝতে পেরেছিস? মৌমিতা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। অনিরুদ্ধ, আচ্ছা অনিরুদ্ধ নেই। নম্রতা বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, সঞ্চিতা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা অয়ন, তুই তো বললি এখন মানে আরো একটু পড়াশোনা করি, ঠিক আছে। So you can write your roll numbers in the chat box. স্যার বলছি আমাদের এলএমএস স্টার্ট করেছে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে। মানে হ্যাঁ, আমার অন্যান্য তো ক্লাসে অ্যাক্সেস কিছু হচ্ছে না, তাই আমার করছে। তো অ্যাক্সেস হচ্ছে না, দেখ। ও স্যার, আচ্ছা আমাদের প্রবলেম হচ্ছে মাঝে মধ্যে লগ ইন করতে। দাঁড়া, আমি দেখি তোদের সামনে একবার শুরু করে দেখি। রেকর্ডিংটা বন্ধ করে তো সবাই ইয়ে করে দিয়েছিস তো রোল নাম্বার? হ্যাঁ স্যার করেছি। হ্যাঁ